హాయ్, దిస్ ఈజ్ వీరయ్య జీవీఆర్ కోచింగ్ గుంటూరు. ఈరోజు మనం ఫిజిక్స్లో కెనమెటిక్స్లో పార్ట్ 1 వీడియో చేయబోతున్నాము. ఇంతకుముందు వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ వెక్టార్ చేస్తున్నాం, ఆ వీడియోలో కూడా చూడండి. ఇప్పుడు కెనమెటిక్స్లో ఫస్ట్ వీడియో చేయబోతున్నాము. కెనమెటిక్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందుగా మెకానిక్స్, ఇట్ ఈస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ physics deals with the study of motion when subjected to forces, displacement and the effects of the bodies on their environment. So the mechanics meaning is this is the definition. It is the branch of physics dealing with the study of motion when subjected to forces or displacement and the effect of the bodies on their environment. Mechanics further classified into two types. One is the statics, second one is the dynamics. Statics, to study the behavior of a body under the action of forces, bodies which are at rest is called as a statics. నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నటువంటి వస్తువు మీద బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ బలం వల్ల ఆ వస్తువులో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో తెలుసుకునే దాన్నే స్టాటిక్స్ అన్నాం. అలానే డైనమిక్స్, మోషన్లో ఉన్నటువంటి వస్తువుల మీద బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ బలం వల్ల ఆ వస్తువులో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో దానిని డైనమిక్స్ అన్నాం. డైనమిక్స్, టు స్టడీ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అండర్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, బాడీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ మోషన్. చలంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు మీద బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆ బలం వల్ల ఆ వస్తువులో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో దాన్ని డైనమిక్స్ అన్నాము. ఇక్కడ రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువు మీద బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఎలాంటి మార్పులు తెలుసుకుంటే దాన్ని స్టాటిక్స్ అన్నాను. ఇక్కడ మోషన్లో ఉన్నటువంటి వస్తువు మీద బలాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆ బలం వల్ల వస్తువులో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో తెలుసుకునే దాన్ని డైనమిక్స్ అన్నాం. సో డైనమిక్స్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ కెనమెటిక్స్ అండ్ కెనెటిక్స్. కెనమెటిక్స్ అండ్ కెనెటిక్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ మోషన్, రెండు కదలికలు అయితే, స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. Kinematics to study the behavior of a body under the action of forces, bodies which are in motion, but there is a relation, forces causing the motion. So kinetics to study the behavior of a body under the action of forces, bodies which are in motion, forces causing the motion and the resulting motion. Here we have to study. This is the difference between the kinematics and kinetics. Rest. The body does not change the place with respect to the surroundings to move from one to another is called as a rest. ఒక వస్తువు తన స్థానాన్ని మార్చుకోకుండా, సరౌండింగ్స్తో పోల్చుకున్నప్పుడు ఒక వస్తువు తన స్థానాన్ని మార్చుకోకుండా ఉంటే దాన్ని రెస్ట్ అంటాము. మోషన్, ద బాడీ డస్ చేంజ్ ది ప్లేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది సరౌండింగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మోషన్. మోషన్ అంటే ఒక వస్తువు సరౌండింగ్స్ని బట్టి తన స్థానాన్ని, ప్లేస్ని మార్చుకుంటూ ఉంటే దాన్ని ఆ బాడీ మోషన్లో ఉందని చెప్పుకుంటాం. డిస్టెన్స్, ద బాడీ చేంజ్ ది ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ నీడ్ నాట్ ఫాలో ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. ఏ బాడీ అనుకున్నట్టయితే ఏ ప్లేస్ నుంచి బి ప్లేస్ వరకు ఒక వస్తువు వెళ్తుంటే ద బాడీ డస్ నాట్ ఫాలో ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ distance. So need not follow a particular direction. So that is called as a distance. Okay. ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో కాకుండా ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి ACDEF, ఈ మార్గాన్ని డిస్టెన్స్ అంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్, ద బాడీ డస్ చేంజ్ ది ప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్, దట్ ఈస్ A to B, మస్ట్ ఫాలో ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ is called as a displacement. Or the shortest route is called as a displacement. The body that change the place from A to B must follow a particular direction, so that is called as a displacement. Both are denoted by letter S. Units is meter. Next, speed, the rate of change of distance is called as a speed is equal to distance by time. And velocity, the rate of change of displacement is called as a velocity. Both are denoted by velocity is equal to V, that is meter per second. Units is meter per second. Next, velocity, the rate of change of displacement is called as a velocity. The rate of change of velocity is called as a
acceleration. Rate of change of velocity. Change of velocity means final velocity minus initial velocity with respect to time. So that is called as a acceleration. So acceleration, the rate of change of velocity is called as a acceleration. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time. This unit is meter per second. It is denoted by letter A. Equations of motion of a body. When a body moving with uniform acceleration in a straight line, a body moving with uniform acceleration, and the acceleration is uniform. Acceleration is uniform. A body moving with uniform acceleration in a straight line, what are the equations? So a body having a mass m that is moving with uniform acceleration in a straight line. So u is the initial velocity, v is the final velocity. The rate of change of velocity is called as acceleration. The body change from here to here, t is the time taken, and s is the distance traveled from a to b, and Sn is the distance traveled in particular second. What are the equations? In this, final velocity v is equal to u plus at. Second one, distance traveled by the body when a body moving with uniform acceleration in a straight line. What is the distance? How to distance calculated? That is equal to s is equal to ut plus of at square. In terms of final velocity, initial velocity and acceleration, one equation is there, v square minus u square is equal to 2as. So fourth one is the distance traveled in a particular time. So particular time, that is Sn is equal to u plus a into n minus 1 by 2. These are the equations when a body moving with the uniform acceleration in a straight line. Second case, the equations of motion of a body when a body is freely falling onto the ground from certain height. ఒక హైట్ లో నుంచి ఒక వస్తువు కిందకు పడుతుంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా మారుతాయి? ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ when a body is freely falling onto the ground from certain height. ఒక హైట్ నుంచి కిందకి వస్తువు స్వేచ్ఛగా కిందికి పడుతుంటే ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా మారుతాయి? సో పై నుంచి కిందకి వచ్చేటప్పుడు చూడడానికి నా చేతిలో ఉంది, there is no velocity. So initial when a body is freely falling from here, initial velocity is equal to 0. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే v is equal to 0 plus gt, that implies v is equal to gt అవుతుంది. ఇదే ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుంది? ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? when a body moving with uniform acceleration in a straight line. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి? when a body is freely falling onto the ground from certain height. సో ఇక్కడ నుంచి పడేటప్పుడు ఈ బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి there is no velocity, initial velocity is equal to 0. నెక్స్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుందంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా మారుతుందంటే s బదులు హైట్ h is equal to, సో పై నుంచి కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఇది 0 అవుతుంది, 0 ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు మీరు వదలగానే కిందకు పడుతుంది. ఎలా పడుతుంది అంటే డ్యూ టు గ్రావిటీ. సో a is equal to g, సో ప్లస్ g తీసుకున్నాను, హాఫ్ gt స్క్వేర్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? h is equal to హాఫ్ gt స్క్వేర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ పై నుంచి కిందకి వచ్చేటప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ is equal to 2gh. సో v స్క్వేర్ is equal to 2gh. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే hn is equal to 0 plus g into n minus 1 by 2. These are the equations when a body is freely falling onto the ground from certain height. V is equal to gt, h is equal to half gt square, v square is equal to 2gh, hn is equal to g into n minus 1 by 2. These are the third case, equations of motion of a body when a body is projected vertically upwards from the ground to maximum height. Equations of motion of a body when a body is vertically projected upwards from ground to maximum height. నేను ఒక వస్తువుని ఇట్లా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటే పైకి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కావాలి. ఏ బాడీ ప్రొజెక్టెడ్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ విత్ అన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఎక్కడి నుంచి? గ్రౌండ్ నుంచి. ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తున్నాను? మ్యాక్సిమం హైట్. నేను ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎలా తీసుకెళ్తున్నాను? ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ బాడీ
జీరో అవుతుంది. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ జీరో. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భూమికి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తుంది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్, ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా మారితే చూడండి. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ బికమ్స్ జీరో. అట్ maximum height the final velocity becomes జీరో. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో అయింది కాబట్టి u ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u తో పంపించాను నేను పైకి, u మైనస్ gt. సో u ఈజ్ ఈక్వల్ టు gt. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎలా మారిందో చూడండి. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ తీసుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది ut ప్లస్ మైనస్ ఏ బదులు మైనస్ g. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut minus half gt square. Third equation, v square minus v square is equal to 2as. Final velocity 0. So 0 square minus v square is equal to 2 minus gh. So u square is equal to 2gh. Next, sn is equal to ఏమవుతుంది u, a is equal to పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి opposite direction, a is equal to minus g. So that is equal to hn is equal to u minus g into n minus 1 by 2. These are the equations when a body projected vertically upwards to a maximum height from the ground. ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u తో తీసుకెళ్తున్నాను, a భూమికి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నాను కాబట్టి మైనస్ g. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ maximum height దగ్గర 0.